Si estás guardando ciertas cosas en tu billetera sin saberlo, para. Porque según la tradición cabalística, la billetera no es solo un accesorio. Es un cli. Un recipient espiritual. Y lo que pones dentro de ella determina lo que entro y lo que sale de tu vida financiera. Escucha aquí con toda la atención. Te voy a revelar tres cosas que, según las enseñanzas que recibí en la tradición judía, nunca deben quedarse en tu billetera. Y no estoy hablando de superstición. Estoy hablando de principios cabalísticos profundos que conectan el mundo material con el espiritual. Y que pueden estar explicando por que el dinero parece escurrir de tus manos como agua. A lo largo de años conviviendo con familias judías tradicionales y estudiando los textos sagrados, me di cuenta de que había una atención muy específica con la billetera. No eran errores. Era sencilla la misma conciencia que hace que un judío verifique la mezuzá en la puerta, verifique la kashrut de los alimentos. Y esa conciencia extendía hasta lo que guardaba junto al dinero. En la tradición de mi familia, cuenta que mi abuelo Tzvi, que llegó a Brasil alrededor de 1927, viniendo de una ciudad en Moldavia, tenía una frase que repetía siempre que vea a alguien hurgando descuidadamente en la billetera. Él decía, como parábola, la billetera es la boca de tu pernaza. Lo que pones en esa boca, alimenta o envenena. Esta imagen es poderosa. La billetera como boca. Lo que entra por la boca, alimento o veneno, determina la salud del cuerpo. Lo que está en la billetera, orden o chaos, determina la salud financiera. Suscribite al canal y dime. ¿Qué leves en tu billetera además de dinero? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero ver cuántas personas están cargando los elementos equivocados sin saberlo. Vamos a la primera cosa que nunca debe estar en tu billetera. Papeles viejos, recibos antiguos y basura acumulada. Parece obvio, ¿verdad? Pero la profundidad espiritual de esto es mayor de lo que imaginas. En la Kabbalah, la acumulación innecesaria es la masitra acroliteralizada, el otro lado manifestado en el mundo material. El citra acra es alimenta de desorden, de chaos, de cosas que deberían haber sido resueltas y no lo fueron. Cada recibo viejo, cada papel innecesario, cada tarjeta de visita de alguien que ni siquiera recuerdas quién es, está ocupando espacio en tu cli. Y cuando el cli está lleno de basura, no hay espacio para que entre el shifa, la abundancia. El principio cabalístico aquí es ein, or nicknas el cli male. La luz no entra en un vaso lleno. Si tu billetera está desbordando de cosas que no son dinero, está comunicando energéticamente al universo. Estoy lleno. No necesito más. Y el universo, según los maestros, respeta esta declaración. Mi abuelo Tzvi, en la historia de nuestra familia, limpiaba la billetera cada viernes antes del Shabbat. Era un ritual. Eliminaba todo lo que no era esencial. Organizaba las notas por valor. Y antes de guardar la cartera, decía una breve oración. Que este cli esté limpio y preparado para recibir la bendición de la nueva semana. La segunda cosa que nunca debe estar en la cartera, fotos de personas fallecidas. Sé que esto puede ser sensible. Muchas personas llevan la foto de un padre, madre, abuelo que ya ha partido. El amor por esas personas es real y válido. Pero en la tradición cabalística, existe una separación clara entre el mundo de los vivos, Olam Hashem, y el mundo de las almas, Olam HaNeshamot. Y la cartera, como instrumento del mundo material, pertenece al Olam Hashem. Los cabalistas enseñan que la imagen de alguien que ya ha partido leva la energía de nuestra partida, separación. Cuando esa energía está junto a tu dinero, puede crear un patrón de separación. El dinero parte, así como la persona partió. No es que el alma de la persona amada esté causando mal. Es que la energía de partida
de perdida, se asocia al flujo financiero de la orientación no es olvidar a las personas queridas. Es honrarlas en el lugar correcto, en un marco en casa, en un álbum, en la memoria y en las oraciones. Pero en la cartera, el cli de pernaza, mantén solo la energía de los vivos y del presente. Tercera cosa que nunca debe estar en la cartera, comprobantes de deuda, boletos vencidos, anotaciones de cuánto debes, recordatorios de préstamos. Muchas personas llevan esos papeles en la cartera como forma de no olvidar. Pero energéticamente, lo que están haciendo es cargar el peso de la deuda junto con el dinero y permitiendo que la energía de la deuda contamine cada transacción. En la Kabbalah, la deuda es la machav, que proviene de la misma raíz de chova, obligación. Cargar el chav junto al dinero cree lo que los maestros llaman buvia, mezcla, confusion. El dinero que entra inmediatamente se confunde con la deuda y parece insuficiente. Parece que nunca es suficiente, porque energéticamente, incluso antes de ser usado, ya está comprometido por la presencia del chav en la cartera. La práctica correcta es mantén el control de tus deudas en un cuaderno específico o en una aplicación. En cualquier lugar que no sea la cartera. La cartera debe ser un espacio de baraja, bendición, no un recordatorio constante de obligación. Imagina a alguien como la dona Fatima, una costurera de 56 años, que llevaba en la cartera la foto de su madre fallecida, tres recibos vencidos y un montón de papeles viejos. La cartera estaba tan lina que apenas cerraba. Cuando una persona así hace la limpieza de la cartera siguiendo estos principios, mantiene solo lo esencial, elimina los elementos problemáticos con respeto. El relato más común no es de dinero apareciendo mágicamente. Es de ligereza, de claridad, de una sensación de nuevo comienzo. Esa ligereza interior es la primera señal de que los shierim, las puertas, están comenzando a abrirse. Ahora, la práctica completa de purificación de la cartera has esto un viernes, antes de la puesta del sol, como hacía mi abuelo Tzvi. Paso 1. Vacía completamente la cartera. Coloca todo sobre una mesa limpia. Paso 2. Separa en tres categorías. Essential, documentos, tarjetas de uso actual, dinero. Prescindible, papeles viejos, recibos antiguos, tarjetas vencidas. Sensible, fotos de personas fallecidas, comprobantes de deuda. Paso 3. Descarta lo prescindible. No guards por ese caso. Si no lo has necesitado hasta ahora, no lo necesitas. Paso 4. Los elementos sensibles, fotos y comprobantes de deuda. Transfierlos a los lugares apropiados. Fotos en álbum o marco. Deudas en el cuaderno de control financiero. Paso 5. Limpia físicamente la cartera. Con un pano humido y de cuero. Si es posible, pasa un poco de agua con sal. Recordando el principio de Brit Melech, la alianza de sal que purifica. Paso 6. Reorganiza. Coloca el dinero en orden. Billetes más grandes atrás, más pequeños al frente de en la tradición. El dinero organizado refleja una mente organizada. Y una mente organizada es un canal abierto para pernaza. Paso 7. Antes de cerrar la billetera, sosténgala con ambas manos y diga. Que este cli sea un recipiente de baraja. Que todo lo que entre sea bendecido. Que todo lo que salga cumpla su propósito con cabana. Que el eterno lean este vaso con shifo y prosperidad. Repita esta limpieza todos los viernes. Transform en un hábito sagrado. Para quienes desean la guía completa sobre la espiritualidad de los objetos cotidianos en la tradición judía, tengo un material especial en el enlace de la descripción. La advertencia, cuando limpia la billetera, está haciendo más que organización. Está haciendo tikken, rectificación, de un aspecto muy concreto de su vida. Y toda rectificación genera resistencia. Su mente puede decaer. Eso es una exageración. Tonterías,
No vía cambiar nada. Reconozca la resistencia y continue. La práctica consistent es más poderosa que la creencia inmediata. Si limpias tu cartera y notas alguna diferencia. En cómo te sientes al abrirla. En tu relación con el dinero. En la claridad sobre los gastos. Vuelve aquí y cuéntalo. Estos relatos son valiosos para toda la comunidad. Vamos a recapitular. Tres cosas que nunca deben estar en tu cartera. Papeles viejos y basura acumulada. Que bloquean el cliente impiden que el chiffon entre. Fotos de personas fallecidas. Que traen energía de nuestra al espacio de la promesa. Comprobantes de deuda. Que crean buvia y contaminan el dinero con energía de obligación. Querida mía, te pido como un abuelo lo pide su nieto amado. Será de tu cartera como cuidas de tu casa. Porque es la puerta más pequeña de tu promesa. Lo que está limpio recibe bendición. Lo que está sucio repio. Que el eterno te de ojos para ver lo que necesita ser removido. Courage para dejar ir y fe para confiar que. Cuando el cli está limpio, el shifa encuentra camino. Que tus manos son bendecidas. Que tu cartera sea un vaso de luz. Y que el promesa que te pertenece legs sin obstáculos, sin retrasos, consistencia y con paz. Kin yehi ratson. Que así sea. Amen. Dejo el like. Suscribe y activa la campanita. Comparte con quien necesita limpiar la cartera urgentemente. Y cuéntame. Vas a hacer la limpieza de la cartera este viernes. En el próximo video, voy a revelar el principio de la semilla que construye riqueza. La enseñanza judía sobre cómo cada centavo que plantas regresa multiplicado. No te lo pierdas. Shalom Aleichem.